English Panda, Kolkata. Now I am going to discuss a fantastic grammar of how to use preposition in a proper way. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি একটা খুব সুন্দর গ্রামার অ্যাবভ ভার্সেস ওভার। অ্যাবভের সঙ্গে ওভারের পার্থক্যটা কোথায় এবং বাক্যের মধ্যে এই দুটো প্রিপোজিশন কখন ব্যবহার করতে হয়। সো লেট আস কাম। অ্যাবভ লেস হাইট, উচ্চতাটা যখন কম হয় তখন আমরা অ্যাবভ ব্যবহার করি। ওকে, the fan is above my head. ফ্যানটা আমার মাথার উপরে, অর্থাৎ লেস হাইট, তখন কি হচ্ছে অ্যাবভ। আর ওভারটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হাইট। উচ্চতাটা যখন প্রচুর পরিমাণে হবে, বেশি হবে, সুদূর প্রসারী উচ্চতা, ওয়াইড রেঞ্জ হাইট, দ্যাট ইজ কল্ড তখন ওভার। যেমন the sky is over our head, over my head বা over our heads, আকাশটা আমাদের মাথার উপরে। So these are the basic difference how you will use above and over in a sentence. I think you will get clear idea how to use above and order in a sentence. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Panda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you everyone.